Dr. Sandhya Chandrasekhar and B.S. Chandrasekhar will now be lighting the lamp, 5 lamps signifying 5 P's. The first one is for peace, the second lamp is for prema or love, the third light is for prosperity, the fourth lamp for power of health, and the fifth light for power of nature. वसुंधरा नीला नीला ये गगन नीला नीला ये गगन हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार. Good evening, all of you. No, I always have a feeling that doctors are human form of God, because they take away our pain. So with that feeling, I am proud of my childhood friends from Priyapatna's, Mr. and Mrs. Geeta Ranganath's elder daughter, Dr. Maitri Shankar, a cardiologist, is here in front of us. Here is Maitri, Dr. Maitri. Thank you, Dr. Sandhya. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂವು ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. We welcome ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. She is a student of late Srimati Priya Ranganathan and late Srimati Leela Rajkumar. She is a Ikebana teacher and she holds a teacher's degree of the Sogesto School of Ikebana, and also Dr. Sandhya is a teacher. So who better than her to speak to us about the wonderful art, the Japanese art of Ikebana and creativity. Over to you, Nirmala. Thank you. Thank you, Maitri. And I thank Sandhya for giving me this chance, this opportunity to talk about Ikebana. Before me, Sandhya has spoken about Ikebana. Girish Kasarvalli has spoken very well. And Hoblekar also has spoken so much about Ikebana. I have not much to add to it. A little bit I would like to say in my own words. Ikebana means, Ika means flower, Bana means vase. Ikebana means flowers in a vase. That kind of flower arrangements
we do throughout the world, throughout the globe. They have got, each and everybody has got their own way of worshipping and their own way of flower display. But since this ikebana started in Japan, Japanese style of arrangement is called ikebana. You can understand he is a spiritual person, and that spiritual person brought up in this was he put by trial and error method. He wanted to bring the whole uh, spiritual meaning into it, saying heaven, earth, and man. This consists of the spirituality. As a teacher, I do understand that each and every flower arrangement, Japanese flower arrangements, has got a meaning, and it shows the character of the arranger. Just like that, the Sandhya has done her way of arranging flowers, and her way, her thinking, her way of expressing what she has done. And that is the reason why Japanese flower arrangement has got a very, very big place in flower arrangements of whole of the world. And I am very happy that you have put up so many arrangements and the meaning behind it. Since you are a writer, you are able to express in words. As everybody know, our cities are fully concrete, and very few will have place for plants and flowers. So those small vases with the expression of environment kept in the drawing room will give positive energy. And just think of it. That's why nowadays you can see in so many places, public places, in offices and in hotels, with on each and every table, you have a flower vase. And those flowers are beautiful and gives oxygen to the surrounding people. And Sandhya, I am very happy that you have brought out a book on this, and congratulations. And I wish your achievements will reach very high, and you will make many more books. And all students of Ikebana cannot make this kind of books. Since you are on the writing side, it is so nice that you have come out with this book. Thank you. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Nirmala. Very good. For those words which truly exemplify the epitome of synergy between nature, bringing it indoors, bringing the outdoor indoors. If you look at it that way, multiple cultures, Japan, India, all of us, typical Asian cultures, now Panchabhutantivi, Japanese, they call it the Shin Sho Hike, which is again, sky, earth, and air, in a way to show respect to nature. And these are all olden traditions, and you can see the similar symbiosis between humans and nature. And not also just flowers, plants too. Keeping plants and flowers inside the homes, it removes toxins, harmful chemicals in the air. NASA actually has a list of plants which do this with a very high efficiency. Moving forward, I would like to introduce Dr. Vani Sharma. She is a renowned educationalist, believes in taking care of the 3 P's: pupils, plants, and pets. True to her ideology and passion, she and her husband, Sri JVR Sharma, they have founded an ICSE school in the outskirts of Bangalore for rural children to give them high standards of education. I welcome her for an interactive session to answer some questions with the audience and give out some messages again in the current situation to promote the flora and fauna. Over to you, Madam. Thank you, Dr. Maitri. Wonderful friendship we had together. This is same because Sandhya loves plants. This is a pot also made by me exclusively to
give to Sandhya on this occasion. Sandhya, this is for you. Afterwards, it will reach you. Thank you so much. Each one of us who are sitting here are enjoying the show, and we all of us are lovers of nature, environment. So ಅದರಿಂದ ವೈನಾಡ್ ಪಾಪ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Are you ready for the game? All right. I know it is late night and ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತ ಗಾರ್ಡನಿಂಗು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. But still, you are a professional doctor, but a neurologist. I know that how busy a doctor will be. So what made you to get into having the plant? What made you to come out of US and then settle down in India for your love for plants and environment? Because today we'll focus only on plants and environment. Sure. I've always liked plants. My parents had a small garden, and when I moved to the US, I had a smaller garden. I, in fact, took some tulip bulbs. We were honeymooning in Europe for a month. So I took all these bulbs, and I used to grow them in a small patio in the US when I was practicing there. After we moved back, only about 8-9 years ago, we built this house, and I've had a lot of space to do some landscaping. Initially, it started with ornamental trees and decorative plants, but I'm a nuclear medicine physician, so I do interact a lot with cancer patients every day. And most common question, ivagantu cancer tumba jaasti agta ide, prathiyobburgu there are no risk factors. Why we are seeing this? Young, healthy, non-smoking people, we see lung cancer. So every day, same question: why, what, and that. That's when I got involved more and more into organic farming. Smallest thing I could do is grow vegetables and fruits without exposing them to harsh chemicals and such. Okay, that's really nice to know. A profession and passion and profession are combined by you. There are many friends of Sandhya. So I'm sure Vijay Swami is here. Yes. ನಮ್ಮ Vijay ಬಗ್ಗೆ Swami ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾಬಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. We have Sabita Prasad also. I'm here, very much here. So first of all, Sandhya, big congratulations to you. I've known your journey and I know how passionate you are and how you keep coming forth with some creative activity or the other. So really appreciate whatever you have done. Now, with respect to plants, I just love them. I love the flowers. And I have a small balcony. I live in an apartment, so I don't have a terrace or anything. But every morning when I go and just stand there, the joy, that each flower that blooms gives, I just can't explain. So it's so beautiful to have flowers and plants. And daril hogta idre yavdo gaadili eno hoovu itkondiದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. But just that joy, it's so beautiful. ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಹೂವ ಇಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ plucking a flower from my garden and putting it there. So that is again another beautiful experience for me every day. Last but not the least, Sandhya nange ಒಂದು ತುಂಡು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲದು. It's almost 2 years now, and I think I've had blooms, and of course the joy was, I just can't explain. But ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it has gone to my ceiling and it can't go further up. So ಅಲ್ಲೇನೇನೆ it's just hanging there. So if I just open the roof, I think it'll go much beyond, and it's in a small pot. So every day I stand there and wonder the energy that's driving it, making it grow. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ it's almost about some 12-15 feet ತನಕ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಂಗ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. So ಅದು ಸಂಧ್ಯಾದು ಕೊಡುಗೆ. So thank you for that, and thank you for having me here.
It's been a wonderful journey with you, Sandhya, and wish you all the best. So I just want to talk about Brahma Kamala. It's the only flower which blooms once a year. It's Once a open year. for not more than 8 hours. It's a cactus family. Night, And why it midnight. is called Brahma Kamala is because it blooms upside down, just like Brahma comes from Vishnu's tummy. It's the only, all lotus blooms upwards, it comes down and it blooms. So we continue the session with Vanamala Sampana Kumar's video. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಬರಹದ ತುಡಿತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪುಷ್ಪಚಿಂತನ 2009ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೂಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು, ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಹತ್ವ, ಹೂವಿನಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕವಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ, ಇದು 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನಿಂದ ಕಾವ್ಯಾನಂದರವರೆಗಿನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಹೂಗಳ ಚಂದದ ಜೋಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಹೂಗಳ ಜೋಡಣೆಯಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಖಿನ್ನತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ ಸ್ಕೂಬಿ ಅವರ ಸಾಕುನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಚಿತ್ರಣ. ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರೆದ ಈ ಕೃತಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರದ್ದು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಾಗ ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಧಾರವೇ ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದವಾಗಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುಖಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸೂತ್ರವೇ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಶಯ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವೂ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಈ ಮರಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಹೃದಯರಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿಬೇಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸುಖವಾದ ಬದುಕನ್ನು
ಸಾಗಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಉನ್ನತವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ, ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Thank you, Vanamala Sampanna Kumar. She is the president of Karnataka Women Writers Association, and she's also a writer. We also request, going forward, can I welcome Dr. Gini Gopinath. He is a clinical psychologist and a hypnotherapist. He has worked at Christ University as a professor, trained in the US and Germany on cognitive behavior therapy. Sandhya is a student at Dost Academy, and he is going to give a review on Sandhya's book, Footsteps with the Red Shawl. Over to you, Jimmy Gopinath. Thank you, Dr. Maitri. And thank you, Dr. Sandhya and Dr. Mr. Chandrasekhar for giving me this opportunity and inviting me for this function. I'm extremely happy to introduce this book in this gathering. And this book is slightly different from that of the books which we discussed till now and the topics which we discussed till now, because this is completely into the domain of mental health, where and it's very relevant now, because we know that because of this COVID and this pandemic, we're all going through a crisis, and most of us are facing some of these stress, anxiety related issues. And this book is about anxiety, it's about stress, and it's about the etiological factors and also about managing anxiety. So I also would highlight one particular specification of this book, because it consists of a lot of Eastern techniques when you compare with the other conventional books which we have in the market. A very small book, with less than 75 pages, but it's very strong and academically sound when it comes to the materials presented in this particular book in an orderly fashion. And I would say that I also congratulate Dr. Sandhya for the clarity in this explanation, and also I could see that she has become more refined and more mature when it came to this book, and looking forward for more of these kind of contributions in the future. Thank you, and congratulations once again. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Ginny, sir. Very nice to see CBT, Dr. Gini. I'm a lifestyle medicine physician, recently board certified also. And changing human behavior, this is the key to use for lifestyle modification. And even some of us doctors are never taught this in medical school. So I think the human psyche, to understand it, that's a very integral part when you deal with the disease. In fact, it's a whole chapter in my upcoming book on reversing diseases without medication. So that's great. Yeah. I think changing the thoughts are more important than about the perception. Definitely. All the different theories that speak about the social remodeling, there is so much to it, and it does make a lot of sense when you look at it. I think more physicians should be taught about it, because even patients, when we say, right, that to not eat this or not eat that, they will not do it. Food is so difficult to change. It's harder to change than religion. I mean, they will change their religion, but they will not change their food habits. But the answer lies in food. So I think, and for us to help them change, I think CBT is the answer way forward. So very nice to hear you speak about that. Moving on to the next part of the program, Shri Jairaj Galigali. I'd like to introduce him. He is a senior director at Oracle and lives in California. He's also a cricket activist and an historian, and he has a YouTube channel which is very popular amongst the lovers of the gentleman's game. He has unearthed previously unknown footage of many historic games, and is an ardent fan and family friend of B.S. Chandrasekhar. Before I hand him over the mic,
I have a little surprise visitor. Can you all guess where it is, what it is? I'll give you a hint. It's from the beautiful English garden who has come here to sip some tea with us. Any guesses who? What is that? I hope you can see. It's the Queen of England. Congratulating, congratulating Chandru. And because she couldn't come, you see, because of COVID, but I think she will join us through this cute little mug, which I'm going to cherish, though I don't know much about cricket. So over to you, Gali. The floor is all yours. So let's come alive and play cricket. That's Awesome. what also it says here. Yeah. Thank you very much. Very nice, Dr. Maitri. Very nice, very beautiful. I'll keep it very short considering it's pretty late in the night. ಇದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಡೇ ಇವತ್ತು. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 57 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನವರಿ 57 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಮೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ರು. ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರ? ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಗೇಮ್, ಬಟ್ ಆ ಘಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 2 ಸಾಲು ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇವಲ 2 ಸಾಲು ಓದ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ, ಮಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನವರಿ 17 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1964 ಚಂದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲು ಹೊರಟರು. 57 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ. ಆ ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯೋ ಆಶೀರ್ವಾದವೋ ಎಂಬಂತೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಹನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ 7 ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ 100 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಹಾರುತ್ತಾ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಮುಂಬೈಯತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಡು ಜಸ್ಟಿಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಅಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಇಸ್ his first flight. It also turned out to be Chandra's first air journey, first flight as per the book. And then as the flight took off, there were like hundreds and hundreds of fans at the airport cheering the moment. And then Mother Nature showered blessings at this moment by like blessing them with a magnificent rainbow, the splendor of 7 colors. And then as the flight took off, it seemed as though it was shining like the polar star. Wow. So Sandhya avare, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾಣಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ she didn't know a thing about cricket, ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖಕಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿ. ಇಷ್ಟು ಹತ್ರವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ನೀವು ಅದು ಆನಂದಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ, ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನದಿಂದ ತಮಗೇನಿಸಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲೂ
ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ನೋಡ್ತಾ ಪುಟ ತಿರುಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you all, and I think the last few words from Shri B.S. Chandrasekhar, followed by a mantra pushpa and the Veena recital, and then we will call it a night. Hello friends, now we have come to the last part of giving vote of thanks on the occasion of the launching of Sandhya's book Prema Pettige. At the very outset, I'd like to thank Mr. Girish Kastrovalli and Mr. Suresh Hebdekar for readily accepting to be the chief guests on this occasion with all their busy schedule. I also would like to thank each and everyone who have not only participated in this wonderful event, but also helped in different categories in making this event successful. After the vote of thanks, listen to Veena recital from World Master Vainika Vidwan Rudapatna Keshavamurthy Prakash. Good night, everyone.